Good morning. Good morning. Good morning, Kana. Good morning. I hope I'm audible clearly. Morning, sir. Yeah. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Yes, sir. It's clear. Thank you, Levasan. Ajit, good morning. Yeah. Ashwin, good morning. Morgan, good morning. Elaboration, yes. Arthi, yes. Abhirami, yes. Good morning. Good morning to everyone. Vishnu Priya, good morning. Good morning to everyone. Let us wait for another 5 minutes. I think another 5 minutes is there to start the session. The exam is going to come very near, right? You know, 1 week, group one. I think only 1 week is there. Divya vandacha? Okay. Nandu. Yes, sir, May 3. Yeah. For final, I think it is May 2. For them also FR paper, for you also accounts paper. Ellathile nama subject the first varudhu vera. May 3. So, in the days on the very crucial days. ஸோ நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க, ரிவைஸ் பண்ணுங்க, ஹெல்த்தை பார்த்துக்குங்க, ஃபுட்டெல்லாம் கரெக்டாக சாப்பிடுங்க வெளியில். ஸோ ஏன்னா வெயில் கிளைமேட் மாறுது, திடீர்னு மழை வர்ற மாதிரி இருக்கு. ஸோ அதனால் ஹெல்த் ஆல்சோ இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். லாஸ்ட் டைம்லாம் ரேங்க் வாங்குற மாதிரி இருந்த ஒரு பொண்ணு வந்து ஐ திங்க் சம் வைரல் ஃபீவர் காட் அஃபெக்டட். ஒரு நாள் டாக்டரோட போய் எக்ஸாம் எழுதுனாங்க, அடுத்த நாள் எக்ஸாம் எழுத முடியாமல் போயிடுச்சு. ஸோ இதெல்லாம் இருக்கு. அதனால டோன்ட் டேக் இன் த லைட்டர் வே, டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஹெல்த் ஆல்சோ வெரி சீரியஸ்லி. And avoid the food which you are having it outside, small ஹோட்டலில் சாப்பிட்றதெல்லாம் இந்த கொஞ்ச நாள் அவாய்ட் பண்ணுங்க. மெஸ் மாதிரி பார்த்து சாப்பிட்டா கூட பிரச்சனை இல்லை. லைக் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஐட்டம்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்க. மசாலா ஐட்டம் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும். ஏன்னா எல்லாம் ஸ்மால் திங், பட் இட்ஸ் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் வென் வி கோ ஃபார் எக்ஸாம். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபுட் எடுத்துக்க வேண்டியது, லைக் ஜூஸ், இளநீ இதெல்லாம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா மே மந்த் இஸ் கோயிங் டு கம். உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சிக்கன் பாக்ஸ் இஷ்யூ அதெல்லாம் நிறையா இருக்கும், ஹீட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதுக்கு மாதிரி பாடியை வந்து நார்மலாக வச்சுக்கோங்க. யூ கேன் ஹாவ் தி டெண்டர் கோகனட் இளநீ, ஒரு அருமையான ஒரு இது. நீங்கள் இந்த மாசா இதெல்லாம் குடிக்கிறத விட்டுட்டு இளநீ டெய்லி ஒன்று குடிச்சிங்கன்னா கூட அவ்வளோ ஜில்லுன்னு, ஹெல்த்தி இஸ் ஆல்சோ நல்ல எனர்ஜியோடு இருக்கும், கூலும் ஆகும். தப்பு கிடையாது. நீங்கள் ஒரு 10 நாளைக்கு ஒரு இளநீ வாங்கி குடிச்சிங்கன்னா கூட ஒரு நாளைக்கு 40 rupees எடுத்துட்டீங்கன்னா கூட நெக்ஸ்ட் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டில் யூ கம்ப்ளீட் ஒரு எக்ஸாம் யூ கோயிங் டு ஹேவ் இட் ஃபார் 20 days. அப்படி பார்த்தா கூட 800 rupees தான் வருது. கரெக்டுங்களா? ஒரு நாள் டாக்டர்கிட்ட போனால் எவ்வளோ ஆகும்னு யோசிச்சு பாருங்க. தப்பு கிடையாது. ஹெல்த்துக்காக எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணுறது தப்பு கிடையாது. யூ கேன் ஏர்ன் இட். ஒன் டே இஃப் யூ கோ டு தி ஹாஸ்பிட்டல், டைம் வேஸ்ட்டு. அங்கே போய் ஜஸ்ட் டாக்டரை பார்த்துட்டு வெளில வந்தாவே ஃபீஸ் வந்து 300 to 400 இன்னைக்கு. அவர் கொடுக்குற மெடிசனோட சேர்த்திங்கன்னா 1500 வந்துடும். மினிமம் 1000 rupees வந்துடுது இன்னைக்கெலாம். ஒஸ்ட் சினாரியோ சின்ன டாக்டர்கிட்ட போனால் கூட ஒரு 500 rupees வந்துடுது. அந்த 500 rupeesக்கு நீங்க இளநீ வாங்கி குடிச்சா கூட 10 நாளைக்கு குடிக்கலாம். எஸ் ஆர் நோமா? எஸ் சார். ஸோ அதனால அதுக்கு செலவு பண்றதுல யோசிக்காதீங்க. ஹேவ் ஏ ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் அண்ட் டெண்டர் கோகனட், இளநீ. இந்த ஒரு 10 நாள் உடம்பு கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க.
அதுல இந்த கோல்டு வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்காங்களா, சார் சொல்லிட்டு போய் இளநீ குடிச்சிடாத, அது வேண்டாம். ஃபார் தம் இட் ஒன்ட் ஷூட். ஸோ எதுக்குன்னா இந்த வெயில்லாம் அதிகமாக இருக்கனால உங்கள் பாடி டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணணும். ஏன்னா நீங்கள் நைட்லாம் படிச்சுட்டு இருப்பீங்க, அன்டைம் எழுந்திருப்பீங்க, அன்டைம் படுப்பீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தூக்கம்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த டைமில் வந்து யூ ஷுட் டேக் கேர் ஃபார் ஹெல்த் ஆல்சோ. அதுக்காக தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா சார்னு கேட்காத, ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம் எக்ஸாம் எழுதும் போது. அதே மாதிரி இந்த எஸ்ஐ இந்த பரோட்டா நைட் சாப்பிட்றது, மசாலா ஐட்டம் அதிகம் சாப்பிட்றது, ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டில் சாப்பிட்றது, அப்புறம் இது என்னப்பா சவர்மா சாப்பிட்றது, இதெல்லாம் எக்ஸாம் வரைக்கும் தயவு செய்து நிறுத்திடுங்க. ஒரு நாள் உங்களுக்கு ஹெல்த் இஷ்யூ ஆனாலும் போச்சு, இவ்வளோ நாள் பண்ண ஹார்ட் ஒர்க் எல்லாம் வேஸ்ட் ஆகிடும். அதனால ரொம்ப ரொம்ப கான்சியஸாக இருங்க. எல்லா இதுலேயுமே சரிக்கன்னா, என்ன இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அப்புறம் எக்ஸாமில் ஏதாவது எழுத முடியல, டைம் வேஸ்ட் ஆச்சுன்னா போச்சு, அவ்வளோ எஃபெக்டும் போச்சு. அதனால பி வெரி கேர்ஃபுல் ஆன் தட். இட் மே லுக் லைக் அ ஸ்மால் திங். ஓகே. எக்ஸாம் எழுதணும், கிளியர் ஆகணும் இந்த தடவை. அதுதான் நம்மளோட ஒரே டார்கெட்டா இருக்கணும் உங்களுக்கு. Okay, let us start. Time is 8 o'clock, and today we will be starting with a different topic. So the topic is again is very important. Almost in every attempt, there is a question from this particular topic. That is nothing but AS number 16. What is AS 16? Borrowing cost. Borrowing cost. Borrowing cost. So what is borrowing cost? And all very simple. If I incur certain cost related to borrowing is called borrowing cost. Many people think that interest alone is a borrowing cost. Answer is not right. And I mean interest is one of the borrowing costs, like documentation charges, processing charges. Then we take insurance for the purpose of loan. All these collectively called as borrowing cost. Yes or no, Kana? Yes, sir. Borrowing cost now. You please don't think that, okay, you please don't think that only interest is a borrowing cost. Answer is no. Interest is one of the borrowing costs. Like that, so many other costs is there. So, in the standard, completely what you have to learn, should I capitalize this borrowing cost or charge into P&L? That is a complete point of the discussion. Borrowing cost is that, should I capitalize or charge into P&L or charge into P&L? This is a complete part of the standard. Okay. If some conditions are satisfied, I will be capitalizing. If some condition not satisfied, I won't capitalize. I will charge into profit and loss account as an expenses. In this case, I will be adding with respective asset. I will be adding with respective asset. Are you getting connected with me? Okay. எப்படி சார் அதை ஐடென்டிஃபை பண்றது அப்படின்னா, borrowing cost is actually incurred. Borrowing cost is actually incurred. சார் நாளைக்கு இன்கர் பண்ண போறோம் சார், அதெல்லாம் கிடையாது. இன்னைக்கு ஆச்சா இல்லையா சார்? ஐ எம் கோயிங் டு பி ஃபேமிலி மேன் சார் ஆஃப்டர் 2 years. அதெல்லாம் ஓகே. ஆர் யூ ஃபேமிலி மேன் டுடே ஆர் பேச்சுலர்? அதுதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி டிஃபரன்ஸ்? டுடே actually will be incurred. And the borrowing cost is actually will be incurred on ACP. ACP. What is ACP? Acquisition, construction. You will say acquisition comes in a police, but in a single way, as you people said that acquisition, C, construction, P, production. P another production. P is a production. If borrowing cost is actually incurred on any one of these asset, any one of these item, then you have to check whether it is a qualified assets. Whether it is a qualified assets. To know whether it is a qualified assets or not, an assets which takes substantial period of time. Enna time kana? Substantial period of time. Period of time to get ready for its intended use or sale. Intended use or sale. An asset which takes substantial period of time to get ready. அதாவது கொஞ்சம் டைம் எடுத்து ரெடி ஆகுது. எதுக்காகனா இதனுடைய யூஸ் இல்லைன்னா சேல். அது என்ன பர்பஸ்க்காக நான் ரெடி பண்ண நினைச்சனோ அந்த பர்பஸ் இல்லைன்னா சேல். இதுல எது ரெடியா இருக்குதோ that is called substantial period of time. Are you getting connected with me? Yes, sir. Yes, sir.
substantial period of time எங்கேயுமே சொல்ல கிடையாது. Unless otherwise higher or lower period is justifiable. உங்களால ஒரு பீரியட் சொல்ல முடியும்னா அதுதான் substantial period of time. சார் என்னால ஒரு பீரியட் சொல்ல முடியல சார் அப்படின்னா standard gives the general thing 12 months as a substantial period of time. Are you getting connected with me? Yes, sir. சார் இந்த பில்டிங்கை முடிக்கிறதுக்கு 16 மாசம் 16 months ஆகும் சார் அப்படின்னா எவ்வளவு நாளுக்கான substantial period of time? 16 months. 60 months. Yours says that, sir, I can complete this access within 7 months, sir. Then what is substantial period of time? 7 months. 7 months, sir. I am not in the position to decide anything, sir. Then what is substantial period of time? 12 months. 12 months. 12 months. 12 months. I hope you understood. I hope Yes, you sir. understood. Yes, sir. Okay. If these conditions are satisfied, then you can add with the respective assets. Otherwise, don't add with the respective assets. Charge into profit and loss account. Pakka. Yes, sir. Example, I have borrowed 10 lakhs at 10% interest. Okay, 10% interest for the purpose of constructing a building. For the purpose of buying a car. Now tell me, is it incurred on ACP? No, sir. Yes, sir. Both is ACP only. Acquisition, yes or no? Yes, sir. Very. Both are qualified assets or not qualified assets? No, sir. Only building will be qualified. Building This is qualified. qualified assets. This is not a qualified. Not Qualified. See, we incurred an ACP only, but ACP should be qualified assets. When you are constructing a building, it will take a substantial period of time. இன்னைக்கு போனோடனே பில்டிங் நாளை காலையில வந்து என்ன சிவாஜி மூவில வந்த மாதிரி அவர் நடந்து போக போக ரோடு போட்டு போக மாட்டாங்க, அவர் இந்த பக்கம் போக போக 10 floor பில்டிங் வராது. கரெக்ட் தானப்பா? Yes, sir. That will happen only in movie. Okay, not in reality. Okay, அப்ப that takes substantial period of time. Yes, sir. What about car, Kanna? What about car? Go to the showroom, throw 10 lakhs, get the car immediately. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Another example is building is 10 lakhs, car is 10 lakhs, interest rate is both case 10%, 10%. Now you will get interest of how much? We decided this is a qualified asset, this is not a qualified asset. Soliya. Yes, sir. Okay, qualified assets. Interest எவ்வளவு வருது? 1 lakh and 1 lakh. Yes. இங்க என்ன என்ட்ரி போடுவீங்கன்னா பில்டிங் அக்கௌண்ட் டெபிட் ஆர் அதர்வைஸ் ஐ வில் மேக் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி டிஃபரெண்ட் வே. இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க். கரெக்டா? 1 lakh 1 lakh. Interest account debit to bank 1 lakh 1 lakh. Yes or no? Yes, sir. Here the interest amount should get transferred to building account. Building account debit to interest. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Here the interest amount will get transferred to profit and loss account. Understood the difference? Pakka clear? Yes, sir. When I make the payment to the bank, entry will be same only. Interest account debit to bank only. When I making a payment to the bank, அதுக்கப்புறம் if it is a qualified assets na, அந்த interest I will add with the respective assets building account க்கு transfer பண்ணிடுவேன். இதுவே not qualified assets na, I will transfer this interest to profit and loss account. புரிஞ்சுதாப்பா? Yes, sir. Okay, அடுத்தது. Kana sometimes I will borrow 10 lakhs, I incur for different type of assets. Kana one is a qualified assets, another is a non-qualified assets, another is a non-qualified assets, another also may be non-qualified assets. Are you getting connected with me? Yes, sir. See here, say for example, out of 10 lakhs, I used 5 lakhs here, 1 lakh here, 2 lakhs here, 2 lakhs here. So now you can understand that out of 10 lakhs, 5 lakhs I used for qualified assets, another 5 lakh I used for non-qualified assets. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Interest amount will be total is 1 lakh. Yes or no? Yes, sir. Yes. 1 lakhs into 10%, 1 lakh only, na? Yes, sir. Yes, sir. Now what will you do this 1 lakh, na? 1 lakh divided by 5 lakhs. Apportion. Exactly. Total 1 lakh. அதுல 1 lakh divided by 10 lakhs into 5 lakh. 50,000 should be capitalized along with the qualified assets. Balance 50,000 will be charged into P&L. Yes or no? Yes, sir. Sure. Called general borrowing. This is called general borrowing. Pakka. Yes, sir. Next case. I will go to the next case. When I come to the next case, please understand the following thing. Okay. Yeah.
I want to construct this building. Assume this as a beautiful building. You have to assume it is a beautiful building. Now I have a special loan which specifically borrowed for this at 10% interest. I have two general borrowing. One is at 10 lakhs, another is at 20 lakhs. This is interest rate 12%. This is interest rate 13%. Are you getting connected with me? Yes, sir. Yes, One sir. loan specifically for the purpose of constructing a building கட்டுறதுக்காகவே நான் வாங்கியிருக்கேன். அடுத்தது ஜென்ரலா வாங்கி வச்சிருக்கேன். பில்டிங் கட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன், சாப்பிடறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன், ஃபாரின் போறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன், கார் வாங்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன், எதுக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணுவேன். சொல்லியா? Yes. Yes, sir. Okay, now the question says that okay, on 1/5/22 அன்னைக்கு I incurred 5 lakhs on constructing a building. 1/10/22 I incurred 6 lakhs on the building. 1/1/22 I incurred 4 lakhs on the building. Kana total எவ்வளவு கணக்கு செலவு பண்ணிருக்கேன் இந்த பில்டிங் கட்டுறதுக்கு? 14, 15. 16 அப்ப 15 lakhs. No. Yes. In the 5 lakhs, 6 lakhs, 4 lakhs which are incurred in a different date, அதுக்கு data கொடுக்கல. Either am I used from this loan or this loan ங்கற data is not given in the question. If that is given in the question, suppose specific loan ல யூஸ் பண்ணிருந்தா 5 lakhs into 10% into 11 months க்கு interest போட்டு போயிருப்பேன். சொல்லுங்கண்ணா. Yes, sir. Yes, sir. அதுவே ஜெனரல் borrowing இதுல இருந்து யூஸ் பண்ணன டேட்டா கொடுத்திருந்தானா 5 lakhs into 12% into 11 months னு போட்டு போயிருப்பேன். Similarly இதுல இருந்து யூஸ் பண்ணனு கொடுத்திருந்தானா 5 lakhs into 13% into 11/12 னு போட்டு போயிருப்பேன். Yes or no? Yes, sir. Not given in the question. Those data are not given in the question. Now how to work out this problem அப்படினு கேட்டிங்கனா you have to go with a 3-step approach. Step number 1, step number 2, step number 3. Are you getting connected with me? Step number 1 ல you have to compute cumulative average expense funding. Step number 2, average effective EIR, effective interest rate. What happened to my internet? Okay, effective interest. Am I audible? My screen is visible clearly to you? Friends? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Can I think voice? Hello. Voice Sir. blur. Voice and video blur ஆகுது sir. Just a minute. Just break. Now is it clear? No, okay. Just a minute. You please confirm whether I am audible or not. Just a minute. Am I audible? Sir. Am I clearly audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Now it's clear. Okay, done. Any issues are there? Let me know. Technology always will have some problem. I think internet speed has been reduced now. So step 3 is computation of interest. Step 3 is computation of interest. I hope I'm clear now. Step 3 is computation. Sir, இது எதுக்கு சார் போடுறீங்க அப்படின்னா இந்த 5 lakhs எதுல இருந்து இன்கர் ஆச்சு நமக்கு தெரியாது, இந்த 6 lakhs எதுல இருந்து இன்கர் ஆச்சுன்னு தெரியாது, இந்த 4 தெரியாது.
அப்ப I will be computing average expenses. அது என்ன சார் average expensesனா இது எவ்வளவு நாளுக்கான அவுட்ஸ்டாண்டிங் 11 lakhs. இது 6 this is 6 sir no. Yes, sir. Hello. Sir, clear. I'll connect the mobile network. Again, Just a minute. problem, sir. Understood. Just a minute. Just a minute. Just am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, I think it is recovered. I thought of connecting the mobile data. Wi-Fi is much better, but sometimes there will be an issue like this. Okay. I hope now I am clear, right? Yes, sir. Okay, perfect. We'll continue with that. So, அப்ப என்னன்னா இந்த 5 lakhs is outstanding for how many months? Thank you, Kana. Thank you. Yeah, how many months, Kana? 11 months. 11 months. 11 months. In the 6 lakh is outstanding for how many months? 6 months. Okay. Yes, sir. இதுவே 12 months outstanding இருந்தா எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லி கண்டுபிடிப்போம். Are you getting connected with me? So Yes, 5 lakhs into 12 by 11 by 12, 11 by 12, which comes to how much? 5 lakhs into 11 by 12, which comes to how much? 6 lakhs into 6 by 12 comes to how much? 3 lakhs, sorry, 4 lakhs, right? 4 lakhs into 3 by 12, which comes to how much? You tell me, yeah. Tell me. You can put a chat box also. 4,58,000. 3. Let it be 4.58 inge. 1 lakh. 1 lakh. 1 lakh, huh? Yes. Sir. Okay. So please understand. Okay, you have to make a total. This is called total cumulative average expenses. Around 5 lakh is outstanding for 11 months and soldier is equal to 4.58 lakhs outstanding for 12 months and soldier one meaning. Yes, sir. அதே மாதிரி 6 lakh outstanding for 6 months னு சொல்ற போல 3 lakh is outstanding for 12 months னு சொல்லலாமா? Yes, sir. இதுதான் step number 1. Step number 2 is okay, computation of EIR, effective interest rate for non specific loan. என்ன loan? Non specific loan.
Loan will be that interest rate, interest amount. You have two non-specific loan in my example. One is 10 lakhs, another is 20 lakhs. This is a 12%, this is a 13%. You will get something here, something here. Yes or no? Yes, sir. This amount, total interest amount divided by total loan amount will give you effective interest rate. Yes or no, Gana? Yes, sir. Effective interest rate. You go to step number 3. Step 3 lo pogumbodhu total cumulative average expenses as per step number 1. Other you have to split into two. One is called specific loan, balance is called non-specific loan. Specific loan you have to use 10% interest rate. Non-specific loan you should use this interest rate. Pakka? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. This is one type of the question, is very important question. Another question is that this question you can connect with AS 11 plus AS number 16. AS 11 and AS 16. This question can be asked under AS 16 or under AS 11 also. Anyway, you can ask this question. Say for example, okay, I will go here. AS 11 plus AS 16. I'll tell you. There is a company called ABC Limited. There is a company called XYZ Limited. Okay. Now, these companies, what they do, they borrow $1 lakh, $1 lakh on 1/4/22. On the day, exchange rate is 50. Interest rate is 5%. Payable is every year. End of the year, you have to pay the interest. This is 22, this is 23. On the date, exchange rate is 60. I hope you are clear. Yes, sir. Yes or no, Kana? Sir. Now, please understand. Okay, now you can find out $1 lakh into 5% into 60. Interest payment on both day 60. So which comes to how much? Take out calculator and let me know the answer, please. 3 lakhs. 3 lakhs. 3 lakhs. So interest amount comes to 3 lakhs. Principal difference comes to some number. So what is the principal difference comes to some number? You have 1 lakh. On the date of borrowing, the rate is 50. Now the liability is increased by 10 rupee because now it is 60. So multiply with the 10, you will get 10 lakhs. Huh? So totally 13 lakhs comes. Totally 13 lakhs comes. Will it be allowed or not? You have to discuss in the different way. See, if loan is borrowed in India, if loan is borrowed in domestic currency, how much of interest I would have paid? Adu varaikku irukkiradhu AS 16 la deal பண்ணுவேன். அதுக்கு மேல excess ஆ இருக்குறது AS 11 la deal பண்ணுவேன். Are you getting connected with me? இது எதுக்காக சார் இருக்குன்னா யூனிஃபார்மிட்டி. இந்தியால லோன் வாங்குறவனுக்கு ஒரு மாதிரியும் ஃபாரின்ல லோன் வாங்குறவனுக்கு ஒரு மாதிரி விட்டுனா யூனிஃபார்மிட்டி வராம போயிடும். அந்த யூனிஃபார்மிட்டி கொண்டு வரதுக்காக தான் அந்த ரூல் இருக்கு. புரியுதாப்பா? Yes, sir. If I borrowed in India, how much I would have borrowed? I borrowed 50 lakhs. Yes, sir. Yeah, $1 lakh. Anniki 50 rupees na 50 lakhs amount vandirukuma. Yes, sir. Yes, sir. Interest rate in India, assume that 10% kana. Or you can take it as 12% also in India. Appo evlo kana interest varudhu? 6 lakhs, sir. 6 lakhs comes. Yes or no? Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Here you have 3 lakhs plus 10 lakhs. Yes, sir. Yes, sir. This 3 lakh is completely dealt under AS 16. Out of this 10 lakhs, okay, AS number 16 plus AS number 11. India la borrow பண்ணிருந்தா எவ்வளவு kana total உனக்கு interest வந்திருக்கும்? 6 lakhs. 6 lakhs. அதுல 3 lakhs interest கொடுத்துட்டீங்க. அப்ப balance 3 lakhs principal amount can be dealt as per AS number 16. So 10 minus 3, 7 lakhs will be dealt as per AS number 11 only. Understood, appa? Yes, sir. Yes, sir. It means that this 3 lakhs plus this 3 lakhs can be capitalized, and this 7 lakhs should be charged into P&L as per AS number 11 only, not as per AS number 16. Pakka? Yes, sir. Yes, sir. Borrowed in Indian currency, how much of amount I would have paid till that extent only I can capitalize. Balance amount should go to P&L, okay, or as per AS 11 only. So I hope you understood this concept thoroughly. Yes, sir. Yes, sir. Now we are to 8:22. Out of that, I think 2-3 minutes got wasted in the network issue. Now after this discussion, shall I get into the problem, pa? Yes, sir. Yes, sir. Now listen quickly. I'll go ahead.
Today I may go till 8:45 because some 5 minutes got wasted unnecessarily. So let me go. Now listen. When should capitalization of borrowing cost is as per accounting standard 16? Life time capitalize பண்ணலாமா இல்ல ஒரு டைம்ல நிறுத்திடணுமாப்பா? ரெடி ஆயிருச்சுன்னா ஸ்டாப் பண்ணிடணும். கரெக்ட் தானே? Yes, sir. Yes, sir. டெம்பரவரி சஸ்பென்ஷன் ஒன்று இருக்குது. அன்அவாய்டபிள் ரீசன்னால ஸ்டாப் பண்ணீங்கன்னா அதை நீங்க கேபிடலைஸ் பண்ணலாம். அவாய்டபிள் ரீசன்னால ஸ்டாப் பண்ணீங்கன்னா கேபிடலைஸ் பண்ணக்கூடாது. சப்போஸ் நான் ஒரு ரிவர்ல வந்து ஒரு ஃபிளைஓவர் கட்டிட்டு இருக்கேன், பிரிட்ஜ் கட்டிட்டு இருக்கேன், மழை அதிகமா பெஞ்சு வாட்டர் லெவல் அதிகமாயிடுச்சு, நான் ஒரு 3 மாசம் ஒர்க் ஸ்டாப் பண்ணணும். அந்த மாசத்துல பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் போடுறாங்க, அதை கேபிடலைஸ் பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா? பண்ணலாம். ஏன்னா இது வந்து அன்அவாய்டபிள். அதுல வந்து யாரு அந்த இடத்துல பில்டிங் கட்டினாலும் ஸ்டாப் பண்ணி தான் ஆகணும். இதுவே நான் போய் 3 மாசம் படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கேன், பில்டிங் கட்டாம, அப்ப பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் போடுதுன்னா தட் இஸ் அவாய்டபிள். யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு கேபிடலைஸ். எஸ் ஆர் நோ? Yes, sir. இங்க வந்து உனக்கு என்னைக்கு ரெடி ஆகுதோ அன்னையோட கேபிடலைசேஷன் ஸ்டாப் பண்ணிடணும். புரியுதாங்கண்ணா? Yes, sir. Twice tested in the RTP, you can go through this theory question. Now come to this question. RPM Limited obtained loan from bank 50 lakhs. It was utilized as follows. Construction of said qualified assessor not a Qualified assessor. Qualified assessor. purchase of machinery, qualified assessors, non-qualified assessors, both are possible, but majority time it will be non-qualified assessors. சார் அந்த அசட்ஸை வந்து அசம்பிள் பண்ணும் சார். சைனால இருந்து ஒண்ணு வருது, யூகேல இருந்து ஒண்ணு வருது, கனடால இருந்து ஒண்ணு வருது சார், எல்லாத்தையும் நான் அசம்பிள் பண்ணும் சார் அப்படின்னா தட் இஸ் குவாலிஃபைட் அசஸ். எதுவுமே கொஸ்டின் கொடுக்கலனா நான் குவாலிஃபைட் அசஸ். புரிஞ்சுதாப்பா? இது ஆல்வேஸ் நான் குவாலிஃபைட் அசஸ். So 50 lakhs I borrowed money, interest rate I don't know, yeah, interest amount is given, 18 lakhs is given. கரெக்டா? நான் தியரியில சொல்லி கொடுத்தேன். அப்ப இந்த 18 lakhs டிவைடட் பை இதனோட டோட்டல் எவ்வளவு வருது? 90 and 120. 120 into 50 will be capitalized. 18 will be 120 into 70 will be charged into P&L. Pakka? Yes, sir. See here. Yes, sir. 18 120 into 50, 7.5 lakhs is capitalized and balance is charged into P&L. Clear? Yes, sir. Another question. Yes, sir. Question number 3. New building on 1st January 2011. It obtained 1 lakhs special loan to finance construction of the building on 1st January 2011 at interest rate of 10%. The company other outstanding 2 non-specific loan. Kana one specific loan is there and 2 non-specific loan is there. Yes or no? Specific loan rate is 10%. Non-specific loan is 11%, 13%. I think I discussed this concept also. Now, see, January month they incur certain expenses, April they incur certain expenses, July they incur certain expenses, December they incur certain expenses. Okay, இப்ப step number 1 என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Cumulative average expenses கண்டுபிடிக்கணுமா? Yes, sir. Okay, financial year is 31st. அப்ப 2 lakhs into 12 by 12. Yes, sir. Yes, sir. இது ஏப்ரல் மாசம். அப்ப 2.5 lakhs into 9 by 12. Yes, sir. இது ஜூலை மாசம். 4.5 lakhs into 6 by 12. இது டிசம்பர் மாதம். So 1.2 lakhs into 1 by 12. Are you clear? Not clear, pa? Clear. Clear, sir. So you will get something. அந்த somethingல specific loan எவ்வளவு கணக்கு இருக்கு? 1 lakh. 1 lakh, sir. 1 lakh into 10% போட்டுருங்க. 10%. இன்னொன்னு figure கிடைக்கும். அந்த balancing figure into EIR போடணும். Yes or no? Yes, sir. இங்க பாருங்க, கண்டுபிடிச்சாங்களா? ஸ்டெப் நம்பர் 1 நம்ம இதான ஸ்டெப் நம்பர் 1ன்னு சொன்னோம். Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Now see, this also is computed. EIR கண்டுபிடிச்சாங்களாங்கனா loan amount into interest rate போட்டு total interest ஓட total loan போட்டு EIR கிடைச்சிருதுல. EIR is nothing but weighted average interest பா. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. 22,500. அதுல 1 lakh into 10%, balance amount 5,22,500 into 12.825%. Yes or no? Yes, sir. So போட்டிருக்கான்னு பாத்துக்கங்க. Total interest equal to 74,189. Shall I move forward அப்பா? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Cost of the building will be 10,20,000 which we incurred, plus இந்த interest amount add பண்ணீங்கன்னா total 10,94,000 is a building நோட value. புரியுதா? Yes, sir. Yes, sir. Now this is again qualified, non-qualified. ரெண்டு qualified assets,
one வந்து non-qualified assets. See, advance to supplies of additional assets, in this problem it is qualified assets because data are given. Okay, advanced to supply for additional assets. Okay, இது டைம் எடுத்து ரெடி ஆகுதுங்கிற assumption எடுத்திருக்காங்க, அதனால இது treated as a qualified assets. புரியுதாப்பா? Yes, sir. Now this question important, but I think we discussed in many places. Okay, loan specifically construction of new factory building. Yeah, this is clear, easy question only. Clearly, capitalization of borrowing costs to choose when the substantially all the activities necessary to prepare qualifying assets is ready. அதாவது asset ready ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது எல்லாமே எங்க போகணும்? Capitalize பண்ணக்கூடாது, charge into P&L only. Yes or no? Yes, sir. Now see, this question also is very important. It is related to substantial period of time. எவ்வளவு நாளுக்கு நான் பில்டிங் கட்டி முடிச்சிருக்காங்க? ஃபேக்டரி 8 months. அப்ப substantial period of time வந்து 8 months or 12 months? 8 months. 8 months. Okay, when we are able to justify, then that period are supposed to be considered. When you are not able to justify, in that scenario only 12 months. Yes or no? Yes, sir. இந்த பாருங்க, therefore if the factory is constructed in 8 months, then it shall be considered as a qualified assets. The interest on borrowing cost for the same shall be capitalized, although it has taken less than 12 months for the assets gets ready. அதாவது 12 monthsங்கிறது ஒரு ஜெனரல் ரூல். உங்களால எதுவுமே ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியல, எதுவுமே சொல்ல முடியலனா தான் you have to take 12 months. Otherwise you have to take the actual period only. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Then this question also is very easy question. I don't think that I have to discuss with you. This is construction of kill link a road in Kathrak. இது வந்து capitalized assets. Purchase of equipment and machinery எதுவுமே கொடுக்கலைன்னா not qualified assets. Yes or no? See, this is qualified assets, non-qualified assets, working capital non-qualified assets, purchase of vehicle non-qualified assets, advance non-qualified assets, purchase of technical know-how non-qualified assets. Yes or no? Yes, sir. ஓகே, இங்க வேற அசம்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க, ரோடு போடுறதுக்கு கண்டிப்பா ஒரு வருஷத்துக்கு மேல எடுத்துக்கும், ஏன்னா மலை மேல ரோடு போடுறாங்க, அதனால ஒரு வருஷத்துக்கு மேல எடுத்துக்கும் சொல்லி அதை குவாலிஃபைட் அசஸ் எடுத்திருக்காங்க. அதனுடைய அசம்ஷனும் கொடுத்திருக்காங்க. கொடுக்கிறது ஆல்வேஸ் அட்வைசபிள். புரியுதா? Yes, sir. இது you can take care. Yeah, but we'll discuss. See how many times now Govind issued a 12% secured debenture of 100 lakhs on 1/4/18 to be utilized is as under. Construction of factory building is 40 lakhs, purchase of machinery 35 lakhs, working capital is 25 lakhs. In March 19, construction of factory set was completed and machinery was installed and ready for its intended use. அப்படின்னா this is qualified assets, non-qualified assets, non-qualified assets. Yes or no? Yes, sir. Total interest வந்து 12 lakhs கொடுக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். 12 lakhs. Yes or no? Yes, sir. During 1819, the company had invested ideal fund. Out of that is raised 3 lakhs as a interest. கண்ணா நான் மணி பாரோ பண்ணல, பண்ணிட்டு பில்டிங் போயிட்டு இருக்கும் போது கொரோனா வந்துருச்சு. அப்ப பில்டிங் வேலை நடக்கல. அப்ப என்கிட்ட இருந்த சர்ப்ளஸ் மணி கொண்டு போய் பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணி அது மூலமா 3 lakhs சம்பாரிச்சேன். Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now what should I do with this 3 lakhs? You have a net of this, you have to take total borrowing cost as a 9 lakhs only. You incurred 12 lakhs as a borrowing cost. அந்த மணியில இருந்து 3 லட்சம் ரூபாய் சம்பாரிச்சிருக்க. அது போக பேலன்ஸ் எவ்வளவு வருது? 3 lakhs. 3 lakhs alone you have to take it as a borrowing cost. I hope you understood. Yes or no? Yes, sir. See, had invested the ideal fund out of money raised. அதாவது அந்த மணியில இருந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கணும். இந்த வேர்ட் கொடுக்காம இருந்தானா you are not supposed to. புரியுதா இல்லையாக்கண்ணா? Yes, sir. Yes, sir. காசை கொண்டு போய் பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணி அது மூலமா சம்பாரிச்சேன்னா இந்த 2 இன்ட்ரெஸ்ட், ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் லோனுக்கு கட்டுற இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட் எப்படிக்கு வருது இன்கம், இது ரெண்டையும் நெட்டா பண்ணிக்கலாம். நான் என் சொந்த காசை கொண்டு போய் டெபாசிட் பண்ணி வர இன்ட்ரெஸ்ட் நெட்டா பண்ணக்கூடாது. ஹலோ? Yes, sir. Okay, see here, they taken as 9 lakhs only, na? This is a new concept which I learned out of this. Yes or no?
Yes, sir. Yes, sir. அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் நார்மல். குவாலிஃபைட் அசஸ்னா வாட் டு டு, நான் குவாலிஃபைட் அசஸ்னா வாட் டு டு இஸ் நார்மல். Then yeah, we'll come to this. See, MTP ல எக்கச்சக்கமான டைம் கேட்டிருக்காங்க. RTP ல it is appeared once in May 23 or May 21. இது வந்து நான் அங்க போட்ட அதே கான்செப்ட் அப்படியே அப்ளை பண்ணி ஆன்சர் கிடைச்சிடும். கண்ணா ஃபாரின் கரன்சி எவ்வளவு கண்ணா வாங்கியிருக்காங்க? டக்குன்னு சொல்ல, டைம் ஆச்சு. 10 lakh dollars. எந்த வருஷம்? 2019-20. Yeah, its interest rate is how much? 4%. Interest payable at the end of the financial year. அந்த டேட்ல இருக்கக்கூடிய exchange rate is relevant for me. At the time of availment, exchange rate is 56. இந்த டேட்ல exchange rate was 56. Yes or no? Yes, sir. அடுத்து end of the year 62. End of the year 62. Okay, if Shaw Limited Builders had borrowed the loan in India, okay, 10.5% would have been interest. Hello. Yes, sir. With borrowing cost and exchange difference for year ending 31st March 20 as per applicable accounting standard. Yeah, applicable accounting standard na inga AS 16 plus AS 11. Hello. Yes, sir. Yes, sir. India நீங்க இந்த அமௌண்ட் இந்தியால வாங்கிருந்தீங்கன்னா $10 lakhs into 56 which comes to 560 lakhs அப்பா. Yes, sir. Yes, sir. into 10.5% போடுங்க, எவ்வளவு வருதுன்னு சொல்லு. இங்க இருக்கு 58.8 lakhs interest-ஆ? Yes, sir. 58.8 lakhs interest-ஆ? Yes, sir. இதுதானே பெஞ்ச்மார்க். Yes, sir. சொல்லு. இப்ப நீங்க ஃபாரின் கரன்சில வாங்கினால ரெண்டு ஐட்டம் வருமா? ஒன்னு இன்ட்ரெஸ்ட், இன்னொன்னு பிரின்சிபல் இஷ்யூவா? Yes, sir. இன்ட்ரெஸ்ட் பாருங்க, 10 lakhs loan into 4% foreign currency. End of the year தான் இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் பண்ண. அன்னைக்கு டேட்ல எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் 62, so interest comes to 24.8 lakhs. This is completely goes with A16. Hello. Yes, sir. Now principal difference பாருங்க, 10 lakhs end of the yearல 62 இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. நான் வாங்கும் போது 56. அப்ப ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸா ஒரு 60 லட்சம் ரூபாய் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. எஸ் ஆர் நோ? Yes, sir. இதுல A16க்கு ஒரு போர்ஷனும் மீதி AS11 பிரகாரம் போகுமா? Yes, sir. 58.80ல 24.80 கொடுத்துட்டா பேலன்ஸ் அமௌண்ட் என்னக்கா? எங்க பாருங்க, 58.80 minus 24.80 which comes to 34 lakhs. Yes, sir. Yes, sir. So in the 34 lakhs will be as per A16, not 34 lakhs. Total எவ்வளவுனா 58.8. 58.8 minus 24 எவ்வளவுனா? That's only. Yeah, that's only. See, அதுக்கப்புறம் 60 lakhs நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுதுல. இப்ப நமக்கு இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் ரிமைனிங் அமௌண்ட் எங்க போகும்னு சொல்லியிருக்கேன். AS11 பிரகாரம் பண்ணனும்னு சொல்லி கொடுத்திருக்கேனா? Yes, sir. இருக்கா இல்லையான்னு பாருங்க. இந்த question can be asked under AS11 or as well as AS number 16 also. Both are permitted. பக்கா? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Can I understood? Not understood, pa? Understood, sir. There is one more special question I thought of discussing with you. I am finding out. Yeah, this also you can take it for the purpose of discussion because recent RTP, November 22 RTP. Harris Construction Limited, a company is constructing a huge building project consisting of 4 passes. It is expected that the full building will be constructed over several years. எவ்வளவு நாள் கண்ணா? Several years. Phase 1, phase 2 of the building will be started as soon as they are completed. உனக்கு தெரியும் மால்லாம் கட்டினாங்கன்னா ரொம்ப டைம் ஆகும். phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 போகும். ஒன்னு கட்டி முடிச்சா ஓபன் பண்ணி இவர் ரெண்ட் கூட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. எஸ் ஆர் நோ? Yes, sir. Cash expenditure. Okay, on phase 1 the data is given. அடுத்தது building purchased is given. Then total expenditure is given. Okay, total expenditure is given. அடுத்தது total expenditure for all passes is given. Okay, loan taken at 15% at the beginning of the year for 200 lakhs. During mid of the year, this is very important. During mid of the year, phase 1, phase 2 have become operational. Find out the total amount of capitalized
and expenses charged into the profit and loss account and expenses charged into the profit and loss account. Are you getting connected with me? Yes, sir. Okay, now listen. Kanna, how much is the loan I have taken? 200 lakhs I have taken a loan. Idhula, I have 4 processes. Phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Yes or no? This is completed in the mid of the year. This is ongoing project. So, in the phase 1, phase 2, half year I can capitalize, half year I have to charge into P&L. Hello? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Phase 4, you can still continue to be capitalized. Yes or no? Yes or no, Vagana? Yes, sir. Everybody tell me yes or no. Everybody yes or no. Now, phase 1, phase 2, first 6 months, I should capitalize. For the balance 6 months, I should charge into P&L. When building got ready. Once the building got ready, whatever the expenses comes, I have to charge into P&L only. Yes or no? Yes, sir. அவ்வளவுதாங்கண்ணா இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுட்டு இந்த ப்ராப்ளம் போட்டலாம். டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா 200 lakhs நான் லோன் வாங்கினேன் இன்டூ 15% போட்டீங்கன்னா 30 lakhs வருதா? Yes, sir. இந்த 30 lakhs என்னவா ஸ்பிளிட் பண்ணுவோம்னா சிம்பிளா ஸ்பிளிட் பண்ணும். டோட்டல் காஸ்ட் பார்க்கணும். ஓகே, டோட்டல் காஸ்ட்ல மொத்தம் 4 இருக்கா? இது ரெண்டுக்கு எவ்வளவு இன்கர் ஆச்சு, இது ரெண்டுக்கு எவ்வளவு இன்கர் ஆச்சுன்னு பார்க்கணும். இது ரெண்டையும் டோட்டல் போட்டீங்கன்னா ஐ திங்க் யூ கெட் 98 lakhs. எஸ் ஆர் நோ? இது ரெண்டையும் டோட்டல் போட்டீங்கன்னா 123 lakhs. ஹலோ? Yes, sir. இந்த 30 lakhs-ஐயே நீங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ணணும். டோட்டலா 221 lakhs வந்துருச்சா? அப்ப 30 lakhs interest divided by 2 crores 21 lakhs into 98 lakhs-க்கு போட்டீங்கன்னா phase 1 phase 2 இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் கிடைச்சிருமா? அதே மாதிரி இதுக்கு போட்டீங்கன்னா இதனோட இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் கிடைச்சிருமா? Yes, sir. இது கம்ப்ளீட்லா கேபிடலைஸ் பண்ணுங்க. இதுல half of the amount கேபிடலைஸ் பண்ணுங்க, half of the amount charge into P&L. Yes, sir. மாசத்துல பில்டிங் முடிஞ்சது இல்லைன்னா அவன் பில்டிங் ரெடி ஆகிற வரைக்கும் இருக்கிறத மட்டும் தானே கேபிடலைஸ் பண்ண முடியும். Once the building got ready, have to charge into P&L only. Yes, sir. So please understand very clearly. 13,30,317 divided by 2, 6,65,000 interest amount relating to these two pairs should be capitalized. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஆஃப் இருக்கிற ரிமைனிங் ஆஃப் இருக்கிறத யோட சார்ஜ் into P&L. புரியுதாக்கண்ணா? டிஃபரெண்ட் ப்ராப்ளம் தானே? Yes, sir. டிபில கேட்ட क्वेश्चन கோடக்கண்ணா November 22 most relevant for your exam. Now அடுத்தது இந்த phase 3 phase 4 நோட complete amount should be capitalized because it is in work in progress. Understood appa? Yes, sir. Yes, sir. A very important question, Kanna. Note it as an important question for the coming exam also. Now, this is very easy. This is very easy. Only the stories are given. RTP, otherwise I'll discuss because May 23 RTP. Now listen, very simple question. I will take this as a last question. Please be connected. Construction of building, qualified assets. Yes, sir. Yes, sir. These are, please check the question. Interest on debenture for the financial year 21-22 was paid by the company. Yes, 12% secured debenture 100 lakhs. So 100 lakhs into 12% comes to 120 lakhs. 12 lakhs. 12 lakhs. 12 lakhs only, sorry. 12 lakhs. Now, in the 12 lakhs, இதனோட total எவ்வளவுக்கு வருது? 40 plus 30, 15, 30, 30, 100. 100, sir. 100. So 12 lakhs for 100 lakhs. இதுல எவ்வளவு கேபிடலைஸ் பண்ண எவ்வளவு சார்ஜ் into P&L question. During the year, the company invested ideal fund of 5 lakhs out of money raised. And the word is ரொம்ப முக்கியம்னா. The bank fixed deposit earned 50,000. கண்ணா அப்ப 12 lakhs நான் என்ன மைனஸ் பண்ணணும்? 50,000 minus 50. 11.5 தான் கன்சிடரேஷன். அதுதான் நான் டிஸ்கஷனுக்கு எடுத்துக்கணும். எஸ் ஆர் நோ? So this is become no. This is become wrong now. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. In March 22, good Radha, construction of factory building was not completed. It is expected that it will take another 6 months. Abdina, listen, factory building I can take it as a qualified asset, sir? Yes, sir. In March 22, machinery was installed and ready for use. Up non-qualified assets, sir? Yes, sir. Yes, sir.
Expenditure put to use and end of March, non-qualified assets. Yes, Yes, sir. sir. Actually, this is working capital always non-qualified assets only. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. See, drug is going to be received in April. அதெல்லாம் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. அது readily available. That is also non-qualified assets. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. 11.5 lakhs divided by 100 into 40 should be capitalized, into 60 should be charged into P&L. Pakka? Yes, sir. See Yes, here, sir. see here, see here, see here. 11.5 5 இல்ல கண்ணா, இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன இது கரெக்ட் தானே? இது ரெண்டு டோட்டல் போடுங்க, 11.5 வருதா? Oh, sorry. One important concept we missed out, Kana. Not 11.5. Please understand. நம்ம கொஸ்டின் படிக்காம போனோம். என்ன டேட்ல வாங்கியிருக்காங்க? 1621. 1621. அப்ப எத்தனை மாசம் வரும்? 10 months, sir. 10 months. 10 months, 9 months. 10 months, 9 months, right? 10 months. April, 10 months. You have to compute it 10 months only. So date is relevant. புரியுதுங்களா? Yes, sir. Yes, sir. புரியுதா இல்லையான்னு தெரியல. நான் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன். 100 lakhs into 12% into 10 by 12 எவ்வளவுங்கண்ணா? 10 lakhs. 10 lakhs minus 0.5 is equal to 9.5 lakhs. இதை தான் டீல் பண்ணோம். நான் இந்த டேட்லாம் பார்க்கல, கான்செப்ட் டைரக்டா போயிட்டேன், டைம் இல்லாதனால. புரியுதா? Yes, sir. Yes, sir. நீங்க பொறுமையா கொஸ்டினை படிக்கணும். அது வெரி சிம்பிள் கான்செப்ட் ஒன்லி. So now please understand. இதை மட்டும் கேபிடலைஸ் பண்ணிருக்காங்க, இதெல்லாம் சார்ஜ் இன்டு P&L. பக்கா? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. It is always important, and this MTP question is repeated question, same story. This is also repeated. See, I suggest you to read this question, Kana. Question number 2. There is a high probability that you will do the mistake. There is a high probability that you will do the mistake. So I like to do this problem also. There is a high probability. Why? Because, listen, I will take this as a last problem. Other problem, I hope you can take care by yourself. Everything is repeated question only. Yeah, I will take it this as a last problem. Shall I? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Is very well expected for the coming exam also. Okay. In the 3 question, நான் சொன்ன 3 question, ஏதாவது question is expected. ABC Limited has stated a construction of assets on 1st December 2010, which continues till 31st March 21 and is expected to be going beyond 1 year. The entity has not taken any specific borrowing to finance the construction of the assets, but has incurred finance cost its general borrowing during the construction period. அப்ப எந்த ஸ்பெசிபிக் borrowing கிடையாது, ஜெனரல் borrowing மட்டும் தான் இருக்குது. கரெக்டாப்பா? The directly attributable expenditure at the beginning of the month in the asset was 10 lakhs in December 2020 and 4 lakhs each of 3 months in January to March 21. At the beginning of the year, the entity had taken intercorporate deposit 20 lakhs at 9% interest and had OD 4 lakhs, which is increased to 8 lakhs on 1st March 21. Interest was paid on OD 10% until 21 and then rate was increased to 12%. இது மட்டும்தான் நியூ பாயிண்ட். அதாவது ஓடினோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு 10% இருக்கு, கொஞ்ச நாளைக்கு என்னவா இருக்கு? 12% மாறி இருக்கு. அதை மட்டும் நீங்க இன்கார்பரேட் பண்ணீங்கன்னா போதுங்கண்ணா. ஓகே, இங்க பாருங்க, 12 months பிகினிங்ல இருந்து ஒரு லோன் இருக்கா, அந்த லோன் வந்து டிபெஞ்சர், தட் இஸ் பிகம் 9% டிபெஞ்சர். எஸ் ஆர் நோ? Yes, sir. அதுக்கப்புறம் எப்பக்கண்ணா இந்த இது வாங்கினாங்க, சி இன்டர் கார்பரேட் டெபாசிட் அது இருக்கு நமக்கு, இந்த 9% லோனா இன்டர் கார்பரேட் டெபாசிட். அதுக்கப்புறம் ஓடி 4 lakhs 8 lakhs இன்க்ரீஸ்டு. இது என்னைக்கு நடந்திருக்குன்னா ஆஃப்டர் 3 months நடந்திருக்கா? எஸ் நோகனா? Sir. Okay, see this question clearly, you will understand. Expenditure at the beginning of the month of the asset is 10 lakhs. அடுத்தது 4 lakhs in each of the month January to March. அதுக்கப்புறம் அது இன்க்ரீஸ் ஆகுது. எஸ் ஆர் நோ? சோ இதுல இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் மட்டும் தெளிவா போட்டுங்கண்ணா. இது ஆக்சுவலா டிபெஞ்சர்னு சொல்றதோ இன்டர் கார்பரேட் இதுதான் மேல கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு 9% for 12 months, no change. இந்த பேங்க் ஓடிக்கு மட்டும் you have to split into 3 category. ஆக்சுவலா
ஒரு 9 months வரைக்கும் 4 lakhs அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய 3 monthsக்கு அது இது 9 monthsக்கு அடுத்து இருக்கிற 3 monthsக்கு ஓகேங்களா ஒரு அமௌண்ட் அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா மாறுது. இந்த இடத்துல 12%, இந்த இடத்துல 10%. இதுலயுமே என்ன ஆகுதுன்னா 2 monthsக்கு அப்புறம் 4 to 8 lakhs மாறுது. கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா புரியும். எஸ் ஆர் நோ? Yes, sir. இந்த பேங்க் ஓடியில மட்டும் 2 பாயிண்ட்ல கண்ட்ரோல் இருக்கணும். ஒன்னு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு, ஒரு பீரியடுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு, இன்னொரு பீரியடுக்கு இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு. ஓகே, I'll tell you. Bank OD alone, because I don't want to leave into the confusion. 4 lakh is for almost 11 months. 11 months, 1 month. Outstanding amount 4 lakhs, here 8 lakhs. Pakka? Yes, sir. Yes, sir. அடுத்தது இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் பாருங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் ஓகே 9 and 2. ஓகே, இதுல ஒரு 9 months plus 2 months. இந்த 9 monthக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் 10%, இந்த 2 monthsக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் 12%, இந்த 1 monthக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் 12%. That is the data which is given in the question. I hope now it's clear. Yes, sir. Outstanding is 11 monthsக்கு 4 lakh is outstanding. 1 monthக்கு 8 lakh is outstanding. 4 plus 4. This is clear. When it comes to interest rate na first 9 monthsக்கு 10%, அதுக்கப்புறம் இருக்கிற 3 monthsக்கு 12% மாறுது. அதை தான் நான் இங்க ஸ்ப்ளிட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். Are you getting connected with me? Yes, sir. This problem also is very important problem. Pakka? Yes, sir. With this, Yes, sir. we conclude all concepts related to AS number 16. Pakka vakana? Yes, sir. I think we covered AS1, AS2 is over, Yes, sir. AS16 is over, Sure. AS12 is over, Yes, sir. AS12 is over, not yet over. No, sir. Not over. So pending standard will be AS12, 13, 11, 10 in the 4 standards plus AS3, 5 standards are there. Yes or no? Yes, sir. Okay, so I think another 4 or 5 days is that we will focus on those 4 or 5 days with those 4 or 5 standards. Is it okay with you? Yes, sir. Okay, thank you. Have a great day. We will meet tomorrow morning at 8 a.m. Yes, sir. Thank I'll you, meet sir. different standards. Next 4 to 5 days is that I will cover all the other 4 to 5 standards which are supposed to be covered. Okay? Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Yeah. Thank you, sir. So 12 is over yesterday. Yeah, 12 is over yesterday, right? 12 நேத்து இருக்குமா? ஆமாயா 12 நேத்து தான எடுத்தோம். Yes, sir. Government grants முடிஞ்சிருச்சு. முடிஞ்சது இல்ல அப்புறம் என்ன? Yes, sir. Yes, sir. அப்ப we have another 4 standards only, right? Yes, sir. Okay. Okay, no problem. Next 4 days, then I'll continue with this. Yes, Divya. Yes, Divya and Arunachalam. Thank you. Because I'm into confusion because evening I take some other standards for group 2. Yes, we have another 4 standards. We will cover those 4 standards. Nothing to worry. Thank you.